еще переключим сюда и вот так вот сделаем, да. Начать заряжаться новогодним настроением, то есть я начинаю выпивать. Фух, ну история, конечно, в этом дополнении, это, конечно, да, это очень сильно. Пойдем поговорим с Олгардом. Кацанка сама. 2 points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draught. Geralt! Over here! Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. My treat. Ни хрена себе у него способности. Надеюсь, нам его сейчас бить не придется. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Who are you really? Gaunter O'Din, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. And drop them in a world of hurt. No, not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want, nothing more. That they oft desire unworthy things, that is entirely the fault of their rotten natures. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Да. Yes. Спасибо, No, Геральт. Geralt. You don't. А я сказал да. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. Ну, конечно. Вряд ли уже на самом деле он управляет временем. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. А вот некоторые ученые говорят, What would что you have 5, me 7 fall in или love сколько там, with? 13? Width? Come now. 11? Я не помню. Окей, что ты тут забыл? So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, because we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Ilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. Я должен убить его? This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. 130. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone.
What the devil? Why is there a fly in my soup? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? Я могу провести время. Old Witcher's trick. I concentrate real hard, and I can control time and space. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. Оу. Asked that you look in on her. Thanks. Нам надо ее спасать теперь или что? Did you You're see? stranger to the bottle, eh? Literally dropped dead. He was there, alive, a moment ago. Blind drunk he was. Oh. Хорошая позиция камеры. Mind if I have a look? Ты хочешь у нас что-нибудь? Ты ничего не хочешь у нас купить. Вот мудак. У нас всего 4. Ха-ха. Ага. Еще продать одно. Еще продать одно. Отлично, теперь у нас есть деньги. Я бы хотел закупить на них еды. Потому что у нас вечно плохо с едой. Отлично. Теперь жить можно. Пока. So long. Так, давай сначала поговорим с Шани, наверное. Лову квеста 36. С 38. Недалеко идти. Это приятно. Не помню, что тут были эти растения, но ладно. Так, что от нас хочет? Запасемся бухлом, запасемся всем. Надо все залуть. А то как же иначе. Так, она была сверху или снизу, вот я не помню. Сверху, значит. Shani, Oh, Geralt. Good thing you're here. Да, я тоже рад тебя видеть. Подруга. what happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? А, ну как всегда, герой Not любит what I папы. wanted to talk to you about. Or at least Очень not only, свежий but... поворот сюжета. Непредсказуемый просто. I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Почему так внезапно? Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. Two soldiers came to my door, said Redania needs me again. Господи, она Couldn't же turn him медик. down. Just say no. Perhaps I Своим could have, делу еще. but I didn't want Самое to. хреново. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Она же все равно уйдет. Но мы попросим... Can't you reconsider and stay? Geralt, what for? The wedding, the time we spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make Ну, как sense всегда, long term. Геральда бросил You know that папа. as well as I do. В который раз. Well, you take care of yourself. You too, Geralt. Ты что-нибудь знал про Олгерда? So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Правильно сделал. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. И... Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslock, claims Olgierd von Everett met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research.
Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor, where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his Какое house on совпадение? Academy grounds. Mage hunters guard his door. А почему? Mage Зачем? hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the хочешь или faculty не think можешь? him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, Вечер insists планирует the быть professor веселым. wants him there to protect him. I don't know what from. От магов? What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Ладно, нам надо с ним встретиться. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me, you know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run я into не a могу friend. трогать или Get что? inside free and easy. Да-да-да, стоп, погоди. Я хочу сначала Шани квест завершить, а потом пойти встречаться с Солгертом. Не знаю, зачем. So how are things at the academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. блин. They in the same Нельзя line. так резко To завалить. Radovid, there's little difference between the two. Seems to tolerate you well enough. Because he needs me. For now. So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Блин, я не помню всех этих королей, видимо, куда-то пошло. Нам сюда надо? Окей. Хорошо. Мы им Halt! наваляем или они нас By так order пропустят? of King Radovid, no Yes, one's the allowed ебальник. inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was Norbert. patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Туда Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple Это to the end лучшая of your фраза во days. всей игре. Bruno, eh? Maybe we ought to let her in. Да, She's a decent lass. Not like to steal nothing. да, это самая All лучшая right. фраза в игре, извините. Well, alone. Which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. Стрела I'll go колена. in, then help Чёрт, you теперь sneak in каждый around the РПГ будет back. это обыгрывать. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right, let me in. Так, ну как всегда, нам придется через жопу заходить. Да почему оно вечно переключается, якщо... Так, ладно, пойдем наищем. Нормальные герои всегда идут в обход, так что все. Как ты меня ведешь? Так интересно, ты меня ведешь. Ага. А тут прохода нет, сейчас интересно. Тут. Нет, тут прохода нет. Ладно. Если здесь. Понятно. Ай, блять. Придется идти все-таки в долгий обход, да? Мне интересно, если я просто отсюда по... Да. Фух, все сработало. Сердце мое ненадолго сжалось, но все было хорошо.
недолго мне щит помогал. Какие же мерзкие твари, а? И почему они резко 34-го все стали? Так было приятно, когда они были 11-го. Окей, тут просто сценка проигрывать. Хорошо. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Окей, ладно, вот в университет Геральт, по-моему, еще никогда не вламывался. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Стрит. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a Мы с ними huge help разберемся. already, Shani. Thanks. Мы с ним It разберемся. was на вас. nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Все, да. Обнимашки. На прощай. Ну, блин, женщина. Да господи, почему, когда он перестанет переключаться? Нас заметили. Хорошо. Да. Убил, еще убью. Гори. Блин, какая прикольная руна. Тебя твой чувак прибил, извини. Я, по-моему, впервые вижу, что в этой игре арбалетчик сам прибил своего друга. По-моему, впервые. Так, это мне не надо. Что здесь еще? Это просто разрублен топором. Сори. Мне еще не наш нафиг не нужен. Рельки можно и пособирать. Так. Здесь что-нибудь тут нет ничего. Вот перед тем, как я пойду вперед, на самом деле, давайте помедитируем. Самый малость. Ага. И пойдем вперед. Lock tight. Need another way in. You leave a window open, maybe? Я так и думал. Так, это тоже закрыто. А то, что я порезал, у них не было ключей, что ли, у охраны? А мне интересно. Понял. Тогда придется лезть наверх, хорошо. Кто бы сомневался. Я не верю, что расчет был именно на это, но ладно. Так, я вниз сюда. Мы с нам тоже не удалось. Иди сюда. Может, как так можно? Так, спокойно. Во! Я выбрал место, которое не открывается. Хорошо. Очень, очень,
очень приятно. Или нам туда и надо? Понятно. Нам не повезло. Его не могли убить ночные кошмары давно умершей женщины. Но падение со второго этажа сделало свое дело. Окей. Так, запишем. Хорошо. Так, ладно, давайте ищем другие пути входные. Почему бы и нет? Ай! Черт, это было не специально. Так, что у меня с мышкой? Так. Ну нам явно сюда, вот куда мы движемся дальше. Сюда. Дальше. Так, туда мы не можем идти, хорошо. А крышу мы можем забрать как-то? Нет? Сюда тоже не можем. Как я должен попасть, блять, в его дом? Мне может кто-нибудь объяснить вот этот вот момент? И не здесь. Ой, Машка с ума сходит. Вспомнила, да. Так. Всего-то надо было сделать. Упс. Знаете, я не специально. Silver Lamen. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Как много книг. А, сундук просто... Вот так. Julian Alboco's Lesser Key. Tomes about demons, dusty as they come. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone look at it and scream. Он же нам говорил, что избегать надо зеркал, по-моему, да? Про зеркала же говорил, да? Так, есть точно. Еще красный. Franco, is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock? Who the blazes? А, он слепой. How'd you get Yeah, in? конечно. Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out.
Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. Какой демон? What demon? Feigned ignorance. Please, you know. Нет, я не знаю. Gaunter O'Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Кто тут заперт? Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends. But that's beyond my control. Я здесь, чтобы поговорить. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. Вот она была. In deciphering the ancient scrawlings, I went blind. Yet I learned a great deal. For example, that he plays with his Перечитал. victims, thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. Зачем ты нарисовал пентаграмму? Зачем ты нарисовал? What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? Told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw it clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me, and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Интересно, как он не стер своими ногами. Ну ладно, магия. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive! Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Ну и, собственно, обязательный вопрос. Olgierd signed one of these pacts with him. Brilliant deduction. But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any
wish. Опять зеркало. His name, Master Mirror. Кот с собакой нам сказали. The rest follows naturally. Olgierd and Odim, a meeting at a crossroads, a wish, pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. Odim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Или он сразу двоих привез? Vladimir. Я не понимаю. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Так Владимир убил все-таки Олгерт или нет? So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. Odim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Вот что случилось. Тебе сам Олгерт это рассказал? Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, medicine can be much harder to find. Хорошо, почему Олгерт хочет теперь снять все это? Why was Olgierd out to get rid of Odim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? Ты мне No. рассказывай. Odim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. Мне кажется, он его сейчас обрушит. No way to get rid of him? Kill him, you Хорошо. mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odim at his own game. Почему мне это не нравится? Meaning? Он вышел за пределы круга. Odim wields Или мне кажется? contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree. And can be beaten. But remember, А, то есть мне не there обязательно is его бить only с мечом. ever one stake. Sole thing he truly desires. Human souls. Как мне снять? Odim left a mark on my face. Any way to get it off? Mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. Не, это мы и так знаем, спасибо. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The Спасибо, one man чувак, who ты succeeded бесполезен. bore no mark. Спасибо. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Oh, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Он вышел за пределы круга. Ну, конечно. Что значит быть циклом? Окей. То есть я все-таки могу от него освободиться как-то другим способом. Может, мы это и попробуем. Блин, сколько у него бухла? Может, хорошо устроился. Все золотили. Все. И мы выйдем. Да-да-да, нас тут не было. Мужик сам себя убил. Так, на самом деле, помедитируем просто немного. Так, и теперь где у нас ближайшее это самое? А, тут ближайшего ничего нет. Окей. Так, как отсюда выйти еще раз? Отсюда попалось. Если у нас есть ключ, я могу? Нет, я не могу сюда выйти. Блин, как я сюда попал? Где выход? Не тут. Очевидно. Мне же не надо снова по балконам лезть, блин, чтобы выйти, я надеюсь.
Я не помню, как я сюда попал. Печаль, беда. Я как-то сюда так что ли? Да, правильно. Сейчас, секунду. Вот, отлично. Так мы поднимемся. Тут можно подняться. Something slimy about you. Окей, спасибо, карта. Ты меня, оказывается, не подводишь. Oh! Так. Нам надо сюда. Хорошо, тогда нам придется идти от Бенника. Давно я там не был. Нет, это же именно это то поселение, которое рядом с... Да, все, я понял. Так, где моя лошадь? Run, Roach. Даже как казахов показывает. Так, и мы прибежали. И мы сохранимся. Стало очень-очень темно внезапно. И мне это не нравится. Не, сюда куда-то... Блин, я ни хрена не вижу. Я что мне куда-то сюда? Упс. Что-то было. Грибы. Грибы — вещь хозяйства полезная. Из грибов к чему они меня готовят вообще? Слава богу, они ничего не видят. Мне наверх или куда? Теперь. Нет, это... Сюда? Может быть. Ага, сюда. Давайте попробуем эти пробить. Тут никого нет. По поводу того, что мы тут по поводу из квеста. Видимо, тут никого нет. Ладно. Хорошо. Не то, чтобы я был сильно этим разочарован. Так, мы почти прошли, сохранимся. Не говорите, что я сейчас совершил полный круг. Не, меня на самом деле не сюда надо. Блин, я совершил полный круг. Вот и дебил. Ладно, куда нам надо?
Окей, сделал Гертис. Может тут? Или другой вход просто будет? Ага, все-таки сюда. Или нет? Или нас сейчас снуп? Ну я тут. Нам надо подождать до ночи или что? Как это? Где я должен сестреть-то? Не понимаю. Вверх пойти? Так, мы должны встретить где-то тут, получается. Или это сверху, и нам не надо бежать по... Сейчас. Нет, нам явно говорят, что это снизу находится. Конечно. Хорошая идея. Хорошая идея, отличная идея. Здесь балл. Здесь начали. Окей, попробуем еще раз. Может, нам надо его встретить в какое-то определенное время суток? Не знаю. Может, нам надо встретить его в полночь? Тут? Не особо, это полдень. Он появился тут? Или нет? Теперь надо туда. Блин, я вообще не понимаю, где мы должны его найти. Там? А, вот оно что. Все было очень легко. Я просто тупой. Так.